Open the SmartPad app. Now click the connect button that shows IP address and enter that IP address in your code. ఇక్కడ కనెక్టెడ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క జాయ్స్టిక్ వాల్యూలు జాయ్ 2 వాల్యూ అలానే జాయ్ 1 వాల్యూ సో బటన్ 1 is press, button 0 is release. Okay, disconnect button. You can use Java code. నువ్వు ఏ కోడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ యూజ్ జస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్. So if you feel slow response or slow latency, you can on turbo mode. Turbo mode just for 1 ad per day